Na mtazamaji, baba Raila Odinga ameachia bombshell siku hii ya leo kupitia kwa Secretary General wa ODM ambaye ni seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna. Bila kupoteza muda wako, nataka kwanza nikupe nafasi utazame vile ODM imezungumza siku hii ya leo kuhusiana na mambo ambayo yanaendelea kufanywa na serikali ya Kenya kwanza, alafu tuendelee kuzungumza zaidi. Tazama. Now you are ready? Hello. Hello. I can see Wanarusi. Nitakuja kula mbuzi. Mchinjwa. Now, ladies and gentlemen, this is the Central Committee meeting of ODM, which has met most of this morning. We have discussed several issues, and we have a statement that is going to be read to you on our behalf by the Secretary General of ODM, Honorable Edwin Sifuna. Thank you, Excellency. Good afternoon, everyone. We are staring at the return of the party state system last seen in the 1980s, where party leaders and public servants were one and the same thing. What followed was a youth wing with watchdog or surveillance responsibilities over the entire nation. We take the position that this development is wrong. It is a recipe for chaos and dictatorship and partisanship in the management of public affairs. Consequently, we demand that all those people who have been named as UDA officials must immediately resign from public service. There is no way they will serve two masters, the public and the UDA party. The meeting further noted with concern what appears to be coordinated attempts to derail the implementation of the Nadco report. It is becoming apparent that some, if not all, of these court cases are state-sponsored. If indeed elements in the regime are having second thoughts regarding proposals they signed onto out of their own volition, they should come out clearly to say so instead of sponsoring these cases in court. On funding of education, we are of a view that the government is taking teachers, parents and learners for a ride. To date, the government has not submitted capitation for Form 1s, even as they move to the second term. That means schools have had to find alternative ways to provide tuition, accommodation and meals to thousands of Form 1s. Teachers and parents fear that the Term 1 money may never be submitted and could end up in some people's pockets. Teachers don't deserve this kind of strain. The government must therefore release all capitation money to all schools before they reopen for the second term. We see an equally pedestrian and dismissive approach to the doctors' strike and its impact on ordinary Kenyans. There seems to be neither commitment nor capacity by the government to resolve the matter. We take the position that government must immediately respect and implement the 2021 court ruling which directed the Ministry of Health and the 47 county governments to implement the basic salary as per the agreed, signed and registered collective bargaining agreement of 2017-2021. In line with the demands of the striking doctors, the government must ring-fence health finances by operationalizing the Facility Improvement Fund. We support the call by doctors for the government to allocate at least 15% of its budget to health and to devolve the resources to the counties. We equally support calls by doctors for annual and incremental recruitment of doctors and other healthcare workers until the country attains the recommended levels of staffing for various levels of facilities. That is what the government does with teachers, police and military. Finally, we have reviewed one of the most dubious scandals running in the country currently, the scandal of fake fertilizers being distributed to farmers by government agencies and also being disowned by those same agencies within government. It is a scam that goes to the heart of our very survival as a nation. Coming right in the middle of a planting season, the presence and distribution of fake fertilizer and seeds is nothing more than economic sabotage. We therefore reiterate that heads must roll. Officers at the Ministry of Agriculture and those at the Kenya Bureau of Standards and the National Cereals and Produce Board, who have direct responsibility for fertilizer, seeds and certification,
must immediately quit their positions and pave way for proper and professional investigations. Those found to be responsible for these criminal activities of supplying fake seeds and fertilizer must be charged with sabotage and engagement in organized criminal activity. The government must immediately devise new ways to procure, secure and distribute quality fertilizer and seeds to farmers who are running out of time. We reiterate that in view of the current delays and confusion over fertilizers, the prices of a product be subsidized further and reduced from the current 2,500 for a 50 kg bag to 1,500 as a show of remorse and apology and respect to our farmers. That is the end of the statement. I am sure it is clear and there will be no questions. So mtazamaji, huyo ni seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna akizungumza kuhusu serikali ya William Samoei Ruto vile inaendelea kufanya mambo ya ajabu ajabu. Nataka tuangalie hii story yote kwa undani mtazamaji wangu, lakini kidogo tu kabla hatujaendelea kuzungumza zaidi na kuomba utazame hii. Mtazamaji, huyu msichana ambaye unamuona hapo kwa screen anajulikana kama Sirima Bahati na anahitaji msaada wako kwa sababu halimaliza shule na kufikia sasa hajaweza kupata nafasi ya kuingia form 1. Msichana ambaye alikuwa na max 330 kama vile unaona tu hapo kwa screen, alikuwa na max zaidi ya 330. Kwa hivyo alikuwa amepita na wakaricha watu wakaniambia tuone kama tunaweza tukamsaidia aweze kuingia shule vile tulifanya kwa Joshua. Unajua, unafahamu kwamba Joshua tulifanikiwa kuweza kumrudisha shule kama timu Jitan Daily Politics, lakini pia tukafanikiwa kuweza kuwajengea hata nyumba nzuri. Kwa hivyo kina Sirima wakaricha wote wakaniambia kwamba tuangalie kama timu Jitan Daily Politics wanaweza kusaidia kuweza kuhakikisha kwamba huyu mtoto ameweza kurudi shule kwa kuweza kuchanga chochote kidogo kidogo tu ambacho tunaweza tukapata, ama hiwe ni 20, 100, 1000, 1000, chochote ambacho tunaweza kupata, kwa sababu mtazamaji, nikwambie tu kweli kuna watoto wengi sana ambao wako hapa nje ambao walipata vizuri tena zaidi, lakini kufikia leo wako nyumbani tu kwa sababu ya kukosa school fees. Na mimi nimeahidi baadhi ya wazazi kwamba sisi kama timu Jitan Daily Politics tutasaidia mahali ambapo tunaweza, wale ambao tunaweza tukarudisha shule tutaweza kusaidiana. Na sasa hivi nataka timu Jitan Daily Politics unisaidie kurudisha kwanza Sirima shule, lakini pia baada ya Sirima kuna mwingine ambaye nitawaomba tena msichoke kusaidia mtazamaji wangu. Nadhani kwamba kama kuna jambo ambalo tunafaa kufanya tukiwa hapa duniani sana sana ni kusaidia watu ambao hawajiwezi. Hata ukiona mtu ambaye hajiwezi, si lazima hata hapa wale ambao tunafanya kwa simu, hata mahali ambapo huko mtazamaji wangu ukiona tu mtu ambaye unaona kwamba huyu ajiwezi, jambo ambalo unafaa kufanya tu ni kuweza kumsaidia kwa chochote kile, kutembelea hata hizi children's home, unaenda pale unatoa msaada wako. Hivyo tu ndio jambo ambalo tunafaa kufanya kama binadamu, kwa sababu ni binadamu wenzetu, na ukiona hawajiwezi leo huwezi ukajua kesho nani ambaye atakuwa hajiwezi. Huenda ikawa ni wewe ama mimi ama mtu mwingine. Kwa hivyo jambo ambalo unafaa kulifanya ukiwa hapa chini ya jua ni kumsaidia mtu ambaye hajiwezi. Kwa hivyo mtazamaji wangu, mimi nawaomba team Jitan Daily Politics, kwa sababu najua kwamba hamwezi kuniangusha, kwamba tufanye challenge ya 100 kuhakikisha kwamba tumemrudisha huyu mtoto shuleni. Lakini pia kama una 100 usijali, unaweza ukafanya hata 20, 100, 1000, shilingi 50, chochote ambacho unaweza ukapata. Lakini pia kama una uwezo mkubwa ama kama unaweza ukapata connection ya kiongozi fulani, unaweza uka reach out hata pia utuambie tuweze kumpigia ama kuongea naye, pengine anaweza akaclear hiyo bill ama anaweza akakilia hiyo fees pamoja na kutayarisha huyu mtoto aweze kuingia shule. Lakini pia nimekuambia kuna watoto wengi sana ambao wako huko nje ambao hawajaweza kuingia shule na walikuwa wamefanya vizuri, na ni sababu tu ya school fees ndio imefanya wasiweze kuingia shuleni. Kwa hivyo mimi ni kwamba mtanisaidia team Jitan Daily Politics kuweza kuhakikisha kwamba tumemrudisha huyu mtoto shule. Zikifunguliwa tu tunaweza tukamrudisha shule. Shule zikifunguliwa nadhani kwamba ni mwezi wa 4 ama mwezi wa 5 hapo tunaweza tukamrudisha shule, na nitawashukuru tena zaidi team Jitan Daily Politics. Mimi so mtazamaji, nimerudi tena kwako mtazamaji wangu uweze kunisaidia tuweze kuhakikisha kwamba tumemrudisha huyo msichana shuleni, na niko na uhakika kwamba vile tulifanya kwa kina Joshua utanisaidia kuweza kufanya kumalizia hii, alafu tuweze kuhakikisha kwamba tumemrudisha shule huyu msichana. Nimekuambia kwamba kuna kitu tunafaa kufanya kama binadamu ni kuwasaidia wale ambao hawajiwezi. Nikakwambia si lazima hata usaidie kwa hii channel, lakini pia mahali ambapo huko unaweza kusaidia tu mtu yote ambao unaona hajiwezi, na Mwenyezi Mungu atazidi kubariki tena zaidi, lakini pia na kukuongezea tena zaidi. Niwashukuru wote ambao tumekuwa pamoja kwa ile charity work ambayo tumekuwa tukifanya kusaidia watu ambao hawajiwezi. Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki tena zaidi, lakini pia kuweza kuwaongezea tena zaidi.
So mtazamaji, tukiendelea, seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna ameexpose mambo mengi kuhusiana na hii serikali yake William Samoei Ruto, serikali ambayo ni ya madeni, serikali ambayo ni ya fake promises, serikali ambayo ni ya sarakazi, kwa sababu tunjuzi tumeona tukiuziwa inaitwa fertilizer ambayo ni mafi ya punda na mawe. Unaona mtazamaji, kwa hivyo ni serikali ambayo iko na sarakazi, lakini pia ni serikali ya madeni. Kama unaona hapo kwa screen mtazamaji wangu, unaona Pauline Njoroge ame-expose vile serikali ya William Samoei Ruto anaendelea kukopa madeni mengi tena zaidi. Sasa hivi anasema kwamba Kenya Kwanza wamechukua loan nusu vile Uhuru Kenyatta alichukua kutoka 2013 mpaka 2023 ama mpaka 2022, miaka 10. Kwa sababu Uhuru Kenyatta kutoka 2013 mpaka 2022 alichukua 6 trillion loan, total loan ambayo alichukua. Sasa hivi William Samoei Ruto na Gachagua wakiwa na mwaka moja na nusu kwa ofisi wamechukua 3 trillion. So hii inamaanisha kwamba wakiwa na miaka 2 ama wakiwa na miaka 3 kwa ofisi watakuwa wamechukua vile Uhuru Kenyatta alichukua miaka 10. Alafu ukumbuke vizuri, William Samoei Ruto alikuwa mstari wa mbele kumwaccuse Uhuru Kenyatta akisema kwamba yeye alideal na kuchukua loan zaidi, na loan ambayo alichukua na zikafanya kazi ambayo haikuonekana. Lakini mtazamaji, unaweza kukubaliana na mimi kwamba afadhali loan ambayo Uhuru Kenyatta alichukua, kwa sababu tuliona vitu ambazo zilitengenezwa kama expressway, kama SGR, Standard Railway, hii ya Mombasa to Nairobi. Unaona mtazamaji? Lakini pia shule nyingi zikaweza kujengwa, universities, barabara nyingi zikajengwa wakati wa Uhuru Kenyatta. Lakini sasa kwa hiyo 6 trillion. Sasa niambie mtazamaji wangu, hii 3 trillion ambayo imechukuliwa tayari kufikia sasa imefanya kazi gani? Ni project gani kubwa ambayo William Ruto anaweza akasema kwamba hii nimefanya na hii loan ambayo nimechukua? In fact, kama kuna project William Ruto amefanya pengine ni hizi affordable housing, lakini hizo ni pesa ya Wakenya ambayo inakatwa. So hakuna kitu tunaweza sema kwamba hii pesa ambayo imechukuliwa 3 trillion, more than 3 trillion imefanya 1 2 3 ama imefanya ABC. So inamaanisha kwamba afadhali hata Uhuru Kenyatta alikuwa anachukua loan lakini ilikuwa inafanya kazi. Na hata loan ya Uhuru Kenyatta ilikuwa ndogo sana ukikombea na vile William Ruto na Gachagua wanachukua loan haraka. Kwa sababu kama miaka 10 alichukua 6 trillion, hawa watu mwaka moja na nusu wamechukua 3 trillion. Inakuonesha nini mtazamaji wangu? Alafu afadhali hiyo 6 trillion ambayo tunaliona kazi yake, hii hatuoni kazi yoyote ambayo inafanyika. Tunaweza tukasema kwamba William Ruto na Gachagua ndio wamechukua loan lakini wamefanya 1 2 3, wamefanya MBC. Kile project ambazo zinafanyika hapa ni vitu kama fake fertilizer ambayo inazidi kuzungumziwa hapa nchini Kenya, kwa sababu unanyunua fertilizer ambayo Ruto amekuwa kisimama juu ya gari kila wakati kusema kwamba tunataka kuwapea wakulima fertilizer ya 2500 ili kuhakikisha kwamba wamepata mazao zaidi. Sasa mazao zaidi, alafu unapata kwamba fertilizer yenyewe ni mchanga. Hata juzi nilikuwekea video wakulima kutoka Rift Valley ndio wanalalamika. Wanasema kwamba wameuziwa fertilizer ambayo ni fake. Wanalalamikia serikali kwa kuwauzia fertilizer ambayo ni fake. Hao ni watu kutoka upande wa nyumbani kabisa kwake William Samoei Ruto ndio wanafanyiwa hivyo. Alafu niambie mtazamaji wangu, mimi na wewe tutafanyiwa nini na William Samoei Ruto? Kama anaweza akawafanyia watu wa nyumbani hivyo, inamaanisha kwamba wewe na mimi tunaweza tukafanyiwa mambo makubwa tena zaidi.